Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa mentoria do FBS aqui, né? Uma mentoria bem especial. Nós temos aí a oportunidade única de estar conversando com o Frans Bosch e com o Thomassen, que representa o FBS, né? E para quem não sabe ainda, o FBS é uma metodologia que nós trouxemos em 2022 para o Brasil, em parceria aí com o FBS Internacional. Então, hoje a gente tem a oportunidade de conversar com o criador do método e também com o Thomassen, que é o Master Coach dessa metodologia aqui no Brasil, tá bom? André, se quiser, pode traduzir para eles. Antes dessa tradução, André, a gente vai ter aqui, lógico, uma tradução em português, tá? Para o público brasileiro, com o André Laz. Então, agradecer novamente, André, por estar aqui conosco, né? Compartilhando e dividindo essa tua experiência. E ao momento que eles vão falando em inglês, o André vai entrando, lógico, na sequência para poder fazer a tradução, tá bom? André, pode fazer a tradução para eles. Okay, once again, officially, Teun, Frans, is with a huge pleasure that Thiago has just launched the meeting that we are taking part now on, where you're going to have about 100 people who are very eager to listen to you and to learn from your knowledge, since FBS is a world recognized system, and we're very much looking forward to have this conversation with you. And Thiago has just basically laid the rules, the ground rules for this event, where, as we previously discussed, we're going to have a brief introduction on the FBS system, and then on the two courses that will be provided by Move Education within this year. And after that, we're going to start with the questions that the public will give, and I will translate it to you, will provide the answers, and we're going to keep going back and forth. That's pretty much how it's going to be. Thank you. So Thiago would like Frans to start with the FBS system background, if you like. Tem que ativar o áudio. Professor Frans, Frans, I'm sorry. I guess you need to activate your audio. You need to unlock it. Yeah. Okay. Thanks for having me. It's a pleasure to be in this meeting. When I want to explain what FBS is, obviously they are the follow-up of the 3 books I've written. So maybe it's a good idea to explain what the idea is behind the books first. Então, o professor Frans acabou de dizer que nessa explicação que ele vai dar sobre o FBS é um sistema baseado em termos dos 3 livros que ele já escreveu, e por isso ele vai dar uma breve explicação em relação a cada um deles. So a couple of decades ago, an entirely new approach to science has emerged, dynamic systems and ecological dynamics and all those areas that, in my opinion, had a great potential to explain all the things I saw in reality that you could not, let's say, explain with classic approach of the field. Então, basicamente, a questão de 2 décadas atrás, uma nova metodologia começou a ser desenvolvida, onde até então nada dessa maneira era implementada, nessa maneira era feito, e isso começou a abrir muitas portas para que novas possibilidades surgissem em termos de treinamento esportivo. Yeah. So there was a lot of in those approaches, these scientific approaches that made sense to me, but then I thought that the practical application and the way it was translated to practical use was really poor. Então, basicamente, essas novas maneiras de se utilizar o treinamento esportivo que ele começou a desenvolver conseguiram solucionar muitas questões, tanto no campo científico quanto no prático, que até então não vinham sendo compreendidas, não vinham sendo respondidas. Muitas questões que não vinham sendo respondidas. So all these very interesting ideas about self-organization and about emergence and things like that, they started to branch off into something very vague, very holistic, almost hippie-like approach to movement, where I was convinced
that if you look at it carefully, it will have a lot of practical, very logical implications. Então, basicamente, todo esse entendimento, todo o conhecimento que ele foi observando e adquirindo de uma maneira bastante, até mesmo quando ele usou o termo hippie, ou seja, nada fundamentado até então, fez com que ele voltasse os olhos dele para essa dinâmica de entendimento e começasse a criar alguma estrutura em cima disso que vinha acontecendo. So what I did is take all these concepts of dynamic systems and actually combine it with things that we already know from anatomy, how muscles are built and how the musculoskeletal system is built, and try to understand how those two work together in order to find very simple basic rules for how things work in reality. Então, basicamente, o que ele buscou fazer foi entender essa dinâmica dos movimentos, aliado ao entendimento de anatomia, que, segundo ele, tornou uma situação muito simples em termos de construção de conhecimento, para que essa complexidade que vinha sendo olhada de maneira separada se juntasse numa concepção só. In anatomy, you can find a lot of things that are very remarkable in anatomy, where you will not hear an anatomist say, okay, this means it has these and these consequences for how it works. And in dynamic systems, the big key thing is self-organization, which is actually something that has really a very strong connection with how the anatomy is built. And therefore, if you collect the two, you find very important things that that have many consequences for what you do in practice. Então, enquanto que a anatomia, ela não consegue responder questões que são relacionadas a diversos temas, como ele citou, por exemplo, isso e aquilo, se você pegar esse entendimento de movimento dinâmico e aplicar pelo background, pela fundação que a anatomia te consegue fornecer, você vai ter uma condição de construir melhor o teu pensamento e aplicar eventualmente na prática aquilo que você está buscando. Yeah, so around 2000, I first wrote a book on running, which happened to be the first book ever been written where the anatomy of the human body is the building block for understanding running, and not just the outside mechanics. Então, por volta dos anos 2000, ele escreveu o primeiro livro de corrida que tinha como background o uso da anatomia para entender o movimento sob um ponto de vista mecânico, em como as coisas acontecem e não simplesmente descrevê-lo de maneira sustentada por outras formas. That continued in the second book, Strength Training and Coordination, where also a lot of features and existing knowledge on neurophysiology was integrated. E isso deu-se continuidade através do segundo livro dele, que foi sobre força e condicionamento, onde bases de fisiologia, de biomecânica, de anatomia também foram utilizadas para que a obra dele fosse escrita. And then that had a lot of consequences that then was written down in the third book, Anatomy of Agility, where we tried to reason from how the anatomy is built to how you need to decelerate on the field and so on. E isso veio a se conjugar no terceiro livro dele, que foi Anatomia da Agilidade, onde ele conseguiu colocar todo esse conhecimento e experiência adquiridos numa obra só, para que pudesse ser explicada essa filosofia que ele hoje aplica por meio do FBS. Yeah. And these consequences of anatomy in perspective of dynamic systems really go much further than you find normally in literature. So now I'm helping somebody writing a book about pitching in baseball, in which the anatomy of the athlete is used to explain what would work in pitching and what would not work in pitching, where you get injured and where you can protect yourself. Então, basicamente, numa nova obra que ele está escrevendo agora, que é sobre pitching no beisebol, ele também está utilizando esse entendimento da anatomia e dos movimentos dinâmicos e complexos para não só explicar como é que o movimento ou os movimentos em si acontecem, mas também como se podem prevenir as lesões como consequências dos movimentos ocasionados. Yeah. And obviously, books are not the best vehicle for explaining how that works in practice.
That's why we started FBS, where we give courses that have very strong practical applications and workshops in them, in order to show how that then works in reality, what the margins are in which you move well, what the margins are in which you move poorly, what the environment how the environment can influence the self-organization of anatomy and so on. E ainda que essas 3 obras já concluídas e a que está em construção sejam excelente fundação para que você tenha um entendimento da metodologia que o FBS prega, uma maneira até mesmo mais atualizada e mais dinâmica é a realização dos cursos e dos workshops que eles propõem, que eles oferecem, para que isso possa ser colocado em prática. E com essa prática você também tenha outras variantes, como por exemplo o ambiente onde você está treinando, as cargas que você está utilizando, e a aplicação toda desses mecanismos que envolvem o movimento possa ser melhor compreendida. And it has a very important consequence, being that self-organization and self-stability is a prerequisite for performance. So without self-stabilization, self-organization, performance will not work well. And it is also the best way that we found for injury prevention. E sob o ponto de vista da prevenção de lesões, a questão do indivíduo ter essa auto-organização, esse autocuidado com a maneira com que ele vai executar o movimento, influi diretamente na prevenção das lesões, mais uma vez, e também na otimização da performance daquele movimento, do gesto motor que ele venha a praticar. And with that, I hope we are developing a flexible system, which is not a recipe, you have to do this, this, and this, but gives you possibilities and gives you options to change and tweak your own programs and your own approach to training in such a way that you'll find that good balance between self-stability, self-organization, and performing enhancing training modules. E com esse entendimento todo, ele espera que a pessoa que venha a se beneficiar da utilização do método FBS tenha em mãos mais ferramentas para construir, junto com o atleta ou com a equipe que ela assessora, que ela treina, toda essa concepção de autoentendimento, agilidade, estabilidade que o atleta deve ter para a prática do esporte dele e, como consequência, uma melhora na performance. And from a motor learning perspective, it all has culminated in the constraint-led approach, where if you can apply it with the logical, practical consequences, it gives you a really good, let's say, roadmap for developing training modules. Então, pelo entendimento dele, pelo ponto de vista dele, essa conjunção de fatores pode fazer com que o profissional que venha a trabalhar com os seus atletas tenha um entendimento muito melhor na construção das ferramentas que ele precisa utilizar para otimizar o trabalho dele e, obviamente, também ter um melhor resultado com quem ele esteja trabalhando. And it has a very strong influence, not just on performance, but also on rehab and injury prevention. So here in the Netherlands, I've been running a course now for 14 years. It's been sold out for 14 years with a lot of physiotherapists taking these courses because they sense that this dynamic systems approach is a very promising way in order to apply it in rehab and sports rehabilitation. E na Holanda, onde eles estão baseados, essa metodologia do FBS vem sendo muito bem recebida, inclusive no ramo da reabilitação e da prevenção de lesões, onde, por exemplo, há 14 anos, todos os cursos que eles oferecem, eles vêm sendo sold out, eles vêm sendo sem nenhuma vaga restante, justamente com fisioterapeutas e com profissionais de reabilitação que na Europa funcionam num contexto um pouco diferente do Brasil, para que essa aplicação da FBS seja mais uma vez utilizada não apenas na performance, mas na prevenção e no tratamento de lesões dos atletas. So what the skill set that you develop if you use this approach is to have a different look at different perspective on movement analysis. You'll analyze movement in a different way. You'll have a different analysis of specificity and transfer of exercises.
And you also have a different analysis of how the body appreciates overloading and underloading, and how the body copes with the training modules you give. Então, ao se familiarizar com o sistema FBS, você vai colocar nessa tua cinta de ferramentas que você vai ter para utilizar na tua prática com os atletas, um entendimento muito melhor e muito mais amplo de como o corpo funciona, da análise do movimento, da análise da expressão, do gesto motor, para que você tenha essa visão um pouco diferente, um pouco modificada e mais aberta, para que o teu trabalho seja melhor executado com os teus atletas. So at this moment, there's a number of people around the world that are progressing with this implication and these practical translations of the whole concept. But within FBS, Teun is one who travels and does the courses outside of the Netherlands. E atualmente existe ao redor do mundo um número muito grande de pessoas que já se utilizam da metodologia FBS pelos cursos que eles promovem tanto online quanto presencialmente, como que vai ter aqui no Brasil agora nesse ano. E a ideia é de expandir essa comunidade, vamos dizer assim, para que a discussão e o entendimento seja ainda mais global, que alcance ainda mais pessoas. So, and outside courses, the principles are also implemented in sports organizations. Feyenoord Rotterdam, who's a football club in the Netherlands, is implementing this a lot. The Pittsburgh Pirates Major League Baseball team in the US is implemented at a very high level, and there are many other places where this, from a performance point of view, is developed further. E como ele acabou de exemplificar, existem times na Holanda, existem times nos Estados Unidos, existem equipes, grupos de treinamento ao redor do mundo que estão implementando atualmente o FBS já há muitos anos e estão colhendo os resultados dessa metodologia aplicada. So, to wrap it up, FBS tries to be a further practical application of the principles that the books have, and that the books only to a certain level can explain. Então, para resumir a coisa, ele está simplesmente explicando que o FBS ele coloca em prática essa questão da construção teórica que ele teve nos 3 livros já publicados e nesse que ele tá escrevendo agora. E que todas essas informações, é claro, vocês já devem ter tido acesso a isso, podem ser encontradas online nos websites, nas mídias sociais do FBS e também da Move Education. Thank you. Muito obrigado. Joia, André. E eu queria saber, na verdade, já que a gente começou a falar um pouco também sobre essa questão da metodologia, né, do sistema do FBS, dos cursos, qual que é a diferença? A gente tem 2 níveis hoje, né, se eu não me engano. Então, o nível 1 e o nível 2. Qual é a diferença entre esses 2 níveis? O Tom também pode ajudar nessa questão. All right, so Teun, I guess this question is directly to you. Thiago is just wondering, since FBS has this wealth of knowledge to share, if it is divided precisely on level 1 and level 2, what is the difference between the 2 courses that you are just about to offer and explain, please? Yep, can you hear me? Yes, okay, good. Well, first of all, thanks for having me, and nice to meet you all, meet you all. I'm gonna explain a bit more regarding the 2 courses that we have developed and we will do in April for this year. André, acho que tá mudo. Pode falar. Vocês estão escutando o André? Sim? Não? Ué, não. Agora sim, agora voltou, André. Pode falar. Oi? Voltou? Então tá. O Teun agradece a presença de todos e ele vai, a partir de agora, então, explicar exatamente a questão do Thiago, que é a diferença entre os nível 1 e 2 dos cursos que a FBS oferece. Back to you, Teun. Yeah, so Frans was already explaining that FBS has a big focus on dynamic systems, ecological approaches, and it has big consequences how you approach
training, also rehabilitation, for both how you approach the body, how it organizes movement, but also how it learns movement. Então, o Teun começou a explicar que a metodologia FBS, é claro, ela tem essa visão de olhar nos sistemas dinâmicos e que isso impacta diretamente em como você analisa, avalia e emprega a utilização do corpo humano, tanto na melhoria da performance quanto na prevenção de lesões. Yeah, so that is also the main goal of the first course, the level 1 course. It's kind of a fundamental basic course, and we completely focus on, we have a theoretical part and a practical part, and the theoretical part will mainly focus on, first of all, how the body organizes movement on all different levels of the system, and we call it the building block approach. And the second part is focusing on how we learn new movement and how we get transfer of training. Então, o curso nível 1, ele é, claro, a fundação de todo o entendimento do FBS, e ele é dividido em etapas, onde nessas etapas você tem basicamente duas delas, que a primeira é como o corpo organiza o próprio movimento, como é que o corpo faz, raciocínio lógico ou intuitivo, de fazer com que o movimento aconteça, com que o movimento seja aplicado por ele mesmo. And I'm sorry, Teun, but what will be the second topic? The second topic is about motor learning, and that goes how the body learns new movement, but also how it adapts to training stimuli. Ok, thank you. E o segundo tópico é basicamente sobre aprendizado motor. Como é que o corpo faz para aprender aquele gesto, aquele ato motor, e como é que ele utiliza em termos práticos. Thank you. Yeah, so the theoretical part, you will gain a very deep understanding of these two areas, and it obviously changes the way how you approach movement, how you approach training, and also how you approach rehabilitation protocols. And then the second part will be the practical application, and I'll explain that in a bit. Ok? Então, dentro dessa primeira parte, existe um grande conteúdo teórico, onde você vai mudar, basicamente, onde a proposta é que você mude a tua visão e o teu entendimento dentro da aplicação de movimento humano, da parte de reabilitação, da parte de utilização para performance, onde a questão prática vai entrar na segunda parte do curso que ele vai explicar agora. Yeah, so if we zoom in a little bit on the practical application, so every day we do big practical sessions, and as Frans said before, we don't teach you like a rigid kind of recipe that you can use at your training practice or rehabilitation, but we give you all kinds of rules, guidelines, tools that you can use to apply to your training session, and that's completely different than at a more traditional approach where you get really the amount of exercises, the reps, the repetitions, the sets, all those very detailed prescribed programs. We don't use that, but we rather give those rules and tools and guidelines. Ok? E na segunda parte desse curso nível 1, vem a questão prática, onde basicamente desde o primeiro até o último minuto, nesses dias práticos, eles explicam de maneira geral, com regras e não com números fechados, quantas séries, quantas repetições, quantos movimentos, mas de uma maneira muito mais ampla, eles dão essa biblioteca de movimentos, de exercícios e entendimentos motores para que você possa construir e aplicar dentro da tua realidade aquilo que você estiver buscando, tanto na reabilitação e prevenção de lesões, quanto na performance dos seus atletas. Yeah, so in summary, for this level 1, you get a very deep understanding on coordination, how it's organized within the body, but also how you apply it to actual coaching, how you apply it to training exercises, and when you get back to your practice, you should be able to start working with our concepts. Então, dentro dessa fase 1 do curso deles, você vai basicamente entender como é que trabalha a coordenação motora do teu corpo ou do corpo do teu atleta, para que você possa depois voltar para o teu campo de trabalho e utilizar da melhor maneira que você possa aplicar e começar a colher os frutos desse conhecimento que você adquiriu. Yeah, but there's a little disclaimer. Obviously, we're talking about something which is really, really complex. So
coordination and adaptation is really complex. So this course is kind of a starting point if you want to go into a new direction. And you should start working on it and discuss with other people that did the course, and you have to develop your own way of using these concepts. It's not a recipe that you can straight away apply to all your athletes. You have to learn how to work with it. Então, o Teun está pedindo para deixar bem claro aqui que a partir do momento que você tiver acesso a essa metodologia que o FBS prescreve, você vai ter uma nova visão sobre como aplicar o movimento humano na prática, na tua realidade, e que dentro dessa nova visão, que vai ser bastante diferente do que você talvez esteja acostumado a ver, você não vai encontrar muitos pares onde você possa ter referência e ter discussão. Então, ele já está, desde esse momento inicial, fomentando que entre nós aqui haja discussão para que a gente possa crescer nesse entendimento novo que a FBS propõe, porque é algo bastante novo e bastante dinâmico em relação ao que você tradicionalmente encontra no mercado. Yep. All right, and then we move into the next course, the level 2 course, and that's all about a topic that is, in our opinion, a bit overlooked in practice. It is our second course, but it's actually the first thing you do when you start working with your athletes, and that's movement analysis. E aí, indo para o nível 2 do curso que a FBS propõe, é a gente ir para uma etapa totalmente diferente, que é muitas vezes deixada de lado na maioria dos profissionais, que é a análise do movimento. Segundo ele, essa é uma terceira etapa, mas que vai ser dado no curso 2 e, novamente, que, infelizmente, a maioria dos profissionais de educação física não utiliza de maneira apropriada, que é a análise do movimento. Yeah. Because what we want to make really clear in our courses is that you cannot come up with a very good training intervention or rehab protocol if you don't have a very good analysis of your athlete, the weaknesses, the positives. So it all starts with a very, very detailed analysis, and you can do that while using the knowledge you gained in the level 1 course. Então, é como se a gente estivesse fechando um ciclo aqui. Você fez o curso nível 1, daí quando você for para o nível 2 e que você fizer a análise do movimento, você vai ter essa ferramenta principal, que é a que você vai primeiro ter que tirar do seu cinto para receber o teu atleta, ou para começar a mudar o que você pretende na aplicação prática que você adquiriu lá no curso 1. Então, você analisando o movimento, você vendo as fraquezas, as deficiências, as assimetrias no movimento do teu atleta, você volta e pega no nível 1 do curso que você aprendeu a base de tudo e aplica pelo nível 2, que foi a análise desse movimento. Yes. All right. So if you look at the course, it also has a theoretical part and a practical part. We try to have the most emphasis on the practical application. But if we look at the theoretical part, we dive even deeper into all the concepts that have been covered in the level 1. Because if you want to make a very good analysis, you need not only the basic or some insights in this dynamic systems approach, you need a very deep understanding. And that's what we cover in the theory. Então, apesar de que no nível 2, no curso nível 2, o volume de material ou de conhecimento teórico que vai ser, ele é menor do que no nível 1, ele é mais profundo, porque a gente vai voltar a trabalhar em toda aquela carga de conhecimento que você adquiriu no nível 1 e vai trabalhar de maneira mais detalhada para que você possa, pela análise do movimento, entender e aplicar tudo aquilo que você estudou e entendeu e passou a saber no nível 1 que eles proporcionaram. Yeah, I can give you a few examples of what we cover in the theory. We provide you, like, first of all, a deeper understanding of self-organization. So we learn everything about attractors and especially phase transitions to understand the importance of phase transitions. And we also provide you all kinds of rules or search rules for how to find attractors within movement. So if you look at footage, where can you find the important attractors at which moment in time? Então, como exemplo aqui, o Teun tá dando o movimento do pé, tá? Então, você vai fazer uma análise do teu movimento do pé.
onde você vai ver toda a questão tensional do movimento do pé. Você vai fazer essa leitura, você vai fazer um raio-x, por assim dizer, daquilo que você conseguiu observar, para que daí você possa trazer e aplicar com base no conhecimento teórico que você adquiriu no nível 1 do teu curso, como melhorar esse movimento, como otimizar a utilização do pé em qualquer tipo de gesto motor que você venha a aplicar. And the next step would be, if you're able to detect the attractors, you should also be able to learn the structures of attractor landscapes of different types of movements. So for instance, for running, or for throwing, for all kinds of agility movements. So you learn the attractor landscape of different families of movements, so to say. Então, passando essa fase que eles chamam de attractors, que é você ter aquilo que atrai o movimento, aquilo que conjuga aquele movimento, você pode, numa segunda fase, no segundo estágio, ter essa leitura, seja num esporte como remada, seja numa corrida, seja no esporte multidirecional, ter as ferramentas que você vai precisar ou que você vai julgar necessário aplicar para colocar em prática a melhora daquilo que você identificou pela análise do movimento que precisa ser implementado. Yeah, and then one of the most important aspects of this course, and we call it kind of a turning point or pivotal component of the course, and that's being able to detect and understand phase transitions, because that's a huge effect on how you approach movement analysis, but also rehabilitation protocols and training interventions. E aí, tendo adquirido o conhecimento e aplicação desses dois componentes iniciais, vem o que ele chama de o pulo do gato, ou de a virada de chave, que são as fases de transição, onde você tendo capacidade e conhecimento para assimilar e para entender quando isso acontece, você vai realmente conseguir fazer a diferença na vida esportiva daquele atleta, seja qual for a fase que ele esteja, em promoção da performance, ou mais uma vez, a reabilitação ou a prevenção de lesões. Yeah. So one last thing to add to this, to phase transitions. So if you cannot detect that somebody is moving in a different phase of movement, and you're gonna train that phase, it won't have any effect on the target movement you want to improve, because they are both in different phases. Yeah. So it has major consequences for what you do in your coaching. Então, para deixar ainda um pouco mais claro, enfatizar um pouco mais essa fase de transição, é que se você não souber identificar exatamente dentro do movimento do teu atleta, quando que essa fase ocorre, toda a aplicação do conhecimento que você estiver utilizando, seja ele qual for, ela vai estar sendo mal direcionada e ela vai poder gerar não só uma performance menor, por assim dizer, como talvez até mesmo você venha a gerar uma lesão ou alguma coisa que seja não desejada no treinamento. Yeah, and then the final part of the level 2, obviously the practical application takes up a big part of the whole course. And then what we're going to do there is you're going to work on templates, on tasks, and obviously you start really analyzing actual sport movement on footage. Next to the video analysis, we're also going to go into the gym, and we're going to do exercises, and we analyze real time. What's going on? What do we have to change? What do we have to tweak? So you really learn all the very nuances in analysis. E aí, para finalizar, o que vai ser uma parte integral e muito grande desse nível 2, do curso do nível 2 que eles oferecem, é a aplicação prática, tanto com a análise de movimentos na musculação, na academia, em ambientes práticos que o movimento vai acontecer no curso, mas também de análise de vídeo, para a gente ter um entendimento melhor dessas fases que ele acabou de escrever, e que você possa, então, discutir e colocar em prática todo o conhecimento adquirido, tanto no nível 1 quanto no nível 2, até o momento em que for ser aplicado isso na prática depois de muito estudo. Yeah, and to close off, I think everyone who did the level 1 course last year or the year before, and you're thinking, well, level 2 is really about analysis. Do I really use that? I think
in my experience, I think this is a really maybe one of the most important things that you can add to your coaching skills, but because you really step up your coaching skills, how you look at performance, but also how you coach within sessions. Então, para concluir isso tudo, o Teun gostaria de dizer que, segundo ele, essa capacidade que você vai adquirir no nível 2, principalmente para as pessoas que fizeram o nível 1 no ano passado ou no ano anterior, ela vai te proporcionar um diferencial enorme na questão da qualidade do treinamento inteiro que você vai conseguir proporcionar para o teu atleta ou para a equipe de atletas com a qual você estiver trabalhando, que isso realmente vai fazer a diferença na aplicação de todo o conhecimento que lhes foi fornecido no nível 1 do curso, no curso nível 1. Yeah, and during this course, we provide a lot of footage. We bring a lot of footage ourselves of sports movement, closed skill and open skill situations. But you can also bring your own case studies from your practice, and you can analyze them, according to the information we give you throughout the course. E no curso 2, ainda para complementar, existe uma utilização bem vasta de mídias, de filmes, de filmagens de atletas, tanto que ele vai trazer quanto vai poder ser feita durante o curso, e também que os participantes possam vir a trazer para utilizar como exemplo de discussão, como estudo de caso, e que sirvam para a aplicação da metodologia como um todo e do conhecimento adquirido. Yeah, so I think that's enough information from the course, I think. E, Tiagão, ele acha que até então, pelo menos, é o bastante para explicar e para deixar o pessoal um pouco mais situado em como é que as coisas vão acontecer. Thank you, Teun. Não, maravilha. Era importante, na verdade, para todo o público, na verdade, conhecer um pouco mais da diferença entre as duas fases, né? Então, nós que já trouxemos aí 3 ou 4 turmas do FBS aqui para o Brasil, a gente sabe o quanto é valioso cada momento, cada minuto ali do conhecimento que a metodologia traz. Bom, nós agora vamos começar exatamente com a parte da mentoria, que é onde vocês vão poder interagir aí diretamente com o Frans e com o Tom, onde vocês vão poder fazer perguntas. Então, vai existir 2 momentos, né? O primeiro momento, se você quiser fazer a sua pergunta no chat diretamente para eles, né? Ou senão você vai poder levantar a mão, aí você tem aí um íconezinho de levantar a mão, né? De reações, e a gente vai chamar vocês para que vocês possam fazer a pergunta. O intuito, na verdade, dessa mentoria é exatamente vocês tirarem suas dúvidas diretamente com o Frans Bosch, diretamente com o Thomassen, para que vocês possam entender um pouco mais cada questão relacionada aos sistemas complexos, né? Compartilhar informações diretas do que eles já fazem lá fora com a parte esportiva ou com os clientes individuais ou com as consultorias que eles já prestam lá para os clubes, né? Não só lá na Europa, mas também em todo o mundo. Então, é um grande momento que vocês vão ter agora e oportunidade de conversar diretamente com eles, tá? Então, peço para vocês aí que levantem a mão, não abram o áudio antes da gente fazer essa ordem, tá? A gente já tem a primeira pergunta. André, por favor, passa para os nossos convidados. Okay, so Teun, Frans, what Thiago has just explained is how it's going to work from now on, that everybody should basically take advantage of this huge opportunity of having a kind of a mentorship with you both during these next 40 minutes or so. We already have a huge pile of questions being dropped now on our mailboxes here, and I will basically start to read them up to you, and then whoever decides to kindly answer, then we're going to go through the translation, okay? So the first question, let me just pop it up here. Okay, so the first question is from Marcio, and he says that when you are basically organizing a training program, how many movement patterns is the ideal amount to an athlete that can only train 2 to 3 times a week? So the question is, how many different movement components do you want to address, right? Precisely, yes. Yeah, so that completely depends on a balance between being boring, that you only have one movement component,
and having so many movement components that you address that you don't have goal setting. So if I, as a coach, each time address something new and new and new and new, the athlete himself will not have a goal setting on, okay, this is what I want to achieve, this is how I approach it, and this is what I need to do. Right. So in a training session, we typically never did more than 2 or 3 components that we addressed. And if there were more components that we needed to address because everything was going wrong, we knew that the exercises were too complicated. Thank you. Então, basicamente, o que ele respondeu foi que desde que você tenha um objetivo a atingir, aí você pode especificar exatamente quantos padrões de movimento você quer colocar dentro de, sejam quantas forem as sessões na semana. Mas se você não tiver um objetivo específico, e talvez essa tenha sido não digo a falha, mas a questão que ficou em aberto na pergunta, se o teu atleta ou se o teu aluno não tiver um objetivo específico a atingir, ele disse que é muito vago, é absolutamente impossível de se dizer, ainda que ele não trabalhe mais do que 2 ou 3 padrões de movimento por sessão. E se por acaso esses padrões implementados não trouxerem resultado, ou trouxerem um resultado que você não espera, aí eles são alterados, aí eles são ajustados para que algo venha eventualmente a funcionar. Ok? Aí eu vou partir para a próxima questão. Diga, Thiago. Antes de você fazer a pergunta para os convidados, você lê a pergunta em português para o público saber qual é o questionamento, tá? Perdão, Thiago, eu não sabia. Eu achei que todo mundo tivesse acesso à caixa de perguntas. Não, todo mundo tem acesso, mas fica mais fácil na hora da gente incluir a questão no processo, tá bom? Tá, okay. So, Teun and Frans, Thiago just asked me if I can firstly read the question in Portuguese so everybody can get around the question itself, and then I'll do directly in English to you both, okay? So the question number 2 is from Bruna. Em português, levando em consideração as questões que falaram da teoria sobre uma análise de anatomia diferente, esse curso na fase 1 teria relação com a análise do movimento por meio das faces e trilhos anatômicos? E na evolução do curso no módulo 2, seriam os movimentos avançados do funcional, como os combinados, transferência de força, potência? Gostaria de entender sobre como aplicam a teoria na prática nas academias. Deixa eu ver, essa mesmo. Okay, so now back to English. Taking into account the questions that were laid in here about theory in movement analysis, which is different according to you both, this stage 1 or phase 1, course level 1, would have any relation with movement analysis through fascia and anatomic rails? That's a question number 1 within that same question. And then a second part, going to level 2, would the movements advanced in functional pattern, if you like, as the combined movements, strength or power transfer, power itself, she would like to understand how they can be applied in a gym environment. Okay, if I answer the first part and Teun answers the second part. For the first part, integrating fascias and everything that's discovered there is one of the key principles that we have. So the criticism that I have on the fascia world is that they don't make a difference between activated fascia and passive fascia. So what we try to do is to integrate how muscles change their shape when you activate them and how that affects fascias. So components of the theory like force sharing, where muscles through fascias influence each other, are very, very important in self-organization. And actually they're so important for self-organization that's the way you build from small components to bigger components to even bigger components. Okay, Tony, if you allow me just to translate the first part and then go to the second. Bruno aí, pessoal, o que ele falou é que, sim, as fascias, elas são muito discutidas e muito consideradas no programa de treinamento FBS, e até uma crítica que ele recebe
pesadamente do mundo dos pesquisadores ou dos entendedores de fáscia, é essa diferenciação entre a fáscia ativa e a fáscia passiva, onde ele tenta combinar por meio da ativação muscular e do movimento em si, a utilização das fáscias ou o recrutamento das fáscias para que o movimento seja melhor desenvolvido. Em resumo, a tua pergunta é que sim, as fáscias são bastante discutidas e trilhos anatômicos são bastante discutidos no curso, principalmente nível 1. Teun, please. Yeah. Well, if I understand the question well, is what the difference is between level 1 and level 2. Well, the main thing in the first course is that you really understand and grasp the idea how coordination is organized, and then to make it more practical, we propose a building block approach, which means attractors on different levels of the system, and then how you can apply that into exercises. And what are the requirements for those exercises? What should you coach? What should you not coach? And it's more like, okay, this is the attractor, this is the building block. How can we apply it into exercise? That's the first goal of the phase 1, the level 1. Okay, and just so I can give a straightforward answer to Yeah. her, the last bit is that how it can be applied in practical terms in a gym environment. And also, what are the requirements for an exercise, and what should you coach and what should you not coach? Ok, now my mic is on. Então, Bruna, pessoal, o que o Teun quis mais uma vez deixar bem esclarecido aqui é que no nível 1, no curso nível 1, para quem ainda não fez, é construído esse entendimento do movimento em si, de como ele é utilizado e quais as considerações, que são muitas, evidentemente, teóricas que você tem que ter para adquirir essa visão. E que daí no nível 2, isso é colocado em prática por meio de vários templates, de várias exemplos, mas nada, mais uma vez, repetindo o que foi dito lá atrás, com séries e repetições, o tempo no intervalo não é uma ficha de musculação, por assim dizer, e que dentro desse entendimento que você vai adquirir, você vai poder aplicar em qual seja o ambiente em que você esteja trabalhando, inclusive em ambiente de academia, como ele bem colocou. Ok? Yeah. And then, sorry, and then the next, like the core thing, the main thing of the second level is that what we see a lot is that after courses, people grasp the idea somehow, and they grasp somehow the idea how to train these attractors. But what you learn in the second course is to really be very critical and very detailed on what is acceptable in an exercise and what is not. And that's therefore you need to be able to analyze what you see right in front of you, but also on footage on how an athlete moves. And that completely changes where you stop an exercise or where you let somebody practice and continue the exercise. And that makes the difference, I think, in our system to be able to do that. Aí. Por mais que essa explicação do Teun ela seja um pouco vaga ou mesmo densa, porque envolve muita teoria, a gente não está tendo nada de prático aqui por enquanto, ele está enfatizando aqui como o teu entendimento após a conclusão do curso 2 vai te proporcionar uma visão diferente dos attractors, sorry, I was telling in English, dos atractores, daqueles momentos de tensão exato onde você quer aplicar não só, primeiro por meio da análise, mas depois por meio da prática da aplicação do movimento, essa carga, esse olhar diferente adquirido que vai realmente mudar o jogo em relação à aquisição de performance do teu atleta, a prevenção de lesão, a reabilitação, para quem trabalha com reabilitação, isso também é muito utilizado. Então, é algo que, claro, você só vai poder entender depois que você completar o curso 2, mas isso vai mudar o jogo totalmente na questão do teu entendimento em como esse mecanismo todo funciona, ok? Agora eu vou para a próxima, tá, Thiago? André, vamos revezar Sim. com o pessoal que levantou a mão aí para eles fazerem a pergunta diretamente aí em áudio. Pode ser. So guys, now that somebody's some people, of course, Thiago has let them either to write on a chat comment or either to raise their hands. So now we're going to get someone speaking to us directly in Portuguese and I translate it to you in English, okay? Okay, Thiago. Reinaldo, pode abrir o microfone, Reinaldo, e fazer sua pergunta.
Oh, Oi, desculpa. Alô, boa tarde. Estão me ouvindo? sim. Oi. Eu, na sua fala aí, na resposta dele, teve uma questão que você falou em relação à correção de movimentos, em relação à avaliação. Eu queria entender como eles conversam com métodos de avaliação já mais tradicionais, como o FMS, como os métodos do NASM, ou se esse tipo de proposta de avaliação de movimento não entra dentro do escopo da Frans Bosch. Okay. What Reinaldo would like to know is that within this analyzing strategy that you use regarding the movement, of course, if your methodology is fully based on your own knowledge and solo knowledge, or if you apply different understandings such as FMS or NASM or other methodologies to use within your analyzing strategy. Well, if other let's say approaches are in keeping with the rules of self-organization and self-stability, then we obviously will use it. But something like functional movement screen is not in keeping with how the body self-organizes. So we don't see much value and application in it. So some things will be useful and will be something that we say, okay, we can integrate that. But a lot of other things we have to say, this is just made up. This is a very mechanistic way of thinking, and it's not thinking in the way the body is organized as far as we are concerned. So it very much depends. Yeah, maybe Okay. oh, sorry, you have to translate it first. Huh? No, up to you. I can get it all together. It's up to you, Teun. Yeah. Well, to give a little bit, be a bit more specific on what Frans was saying and combine it with what I said previously about phase transitions. For instance, with FBS, FBS of FMS, I have to be correct now. FMS, they all have low intensity movement screens. And the organization of the body is completely different than the organization in high intensity movements, such as sports movement. And therefore, we call them, there are different phases of coordination. So therefore, when you test someone here, it doesn't say anything on what you have to do on the field. So therefore, FMS is something that we don't use because it's not related to high intensity movement. Ok, fair enough. Thank you. Então, Reinaldo, pessoal, basicamente o que o Frans falou primeiro é que, independente de qual estratégia você possa estar usando como, vamos dizer, comparativo, se essa estratégia ela for fundamentada nos mesmos mecanismos de análise que o FBS usa, sim, ele vai olhar e vai compor uma melhor ferramenta que se utilize para analisar aquele movimento. Entretanto, que daí com o Teun complementou, se você comparar com o FMS ao FBS, o FMS, para quem já fez alguns dos cursos, ele faz análise de movimento baseando-se em movimentos de baixa intensidade. Enquanto que no FBS, você pega o movimento original do gesto esportivo, muitas vezes explosivo e com altas cargas, que é uma análise completamente diferente daquela que o FMS propõe. Então, o que gentilmente eles colocaram aqui é que não existe nenhum que seja melhor que o outro, mas que sim aquele que deva ser aplicado no momento diferente do outro. E por isso eles não conversam nesse momento, já que a gente está usando a palavra momento, né? Foi mais ou menos essa a composição da resposta que eles dois proporcionaram agora. Thank you. Vamos seguir para o próximo aí. Vamos logo falar com o Carlos. Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Thiago. Bom dia, meu amigo André. Prazer a todos os professores que estão aí nos ministrando essa grande aula. É uma pergunta muito simples. Tudo que foi falado até agora, sem sombra de dúvidas, há um grau de importância e acho que as perguntas que foram antecedidas responderam muito bem, tanto pela relação das rotas miofasciais, a importância das diferentes ferramentas num processo de construção. Mas algo que, ao meu ver, sempre deixa a desejar em algum momento no método ou neste modelo que o FBS hoje traz,
como vocês praticam o monitoramento e o controle das doses nesses exercícios que são prescritos. Por quê? Porque há uma grande diferença entre intensidade em cada ação, seja de baixa, média e longa. Como controlar isso? Vocês conseguiram construir algum modelo para praticar esse controle para que a gente consiga ter o grande diferencial que, como o Tom acabou de dizer, tanto o FMS como o FBS, o que diferencia é a necessidade do cliente ou a necessidade da demanda. E no caso dessa dose do remédio, no caso aqui o exercício, como que a gente vai controlar esse modelo para ele se diferenciar numa execução mais efetiva? E parabéns mais uma vez, Thiago, pela sua atuação nessas apresentações para nós, são fantásticas. All right, and so what Carlos brings to the table is a further question, a part of appreciating everything that is being said and discussed so far, of the questioning or the answers. And he's, of course, saying hello to everyone. But what he would like to know is that once you identified through the movement analysis method that you propose, a given circumstance, how much would you, or how would you measure the intensity or the size or whatever volume of the prescription that you are about to implement in order to better that movement, in order to improve that pattern, whatever you screened and you analyzed? Okay, I have this view now and I want to get here. What is going to be the way? What is going to be medicine, as he well put? Can you measure that? Yeah, well, the problem is that there are no metrics that can give you that. You have good movement, you get bad movement, you have stability, you have instability, you have active attractors, you have passive attractors. And what you actually first want is self-protection before performance. So there's two ways in which you, let's say, could improve something. First, to get up the let's say, the performance capacity, and then hopefully self-stability will go up a little bit as well. And the other way is getting the self-stability up, and then assuming that there is a kind of reserve in performance capacity that will express itself because of better stability. And I am in favor of the second approach. So I've seen a lot of athletes who, from a capacity point of view, had reached kind of a ceiling and had to invest and almost abuse the body too much in order to break that ceiling, but would benefit a lot from getting the self-stability up. And measuring self-stability, other than seeing that somebody's attractor fluctuation landscape in an analysis is correct. So, for instance, there's no collapse anymore into passive attractors and so on, is probably the only thing that we use for figuring out what to do and what the next step should be. So movement is always the most important guideline. Obviously, there are a few things that you could then add in order to figure out like what would be, say, too much of training. But those are just complementary to understanding the fact that you need to move well. Okay, thank you. Gente, é uma resposta bastante densa que eu vou tentar quebrar de maneira que um raciocínio lógico proporcione, tá? Para juntar em poucas palavras, você quer manter e preservar a qualidade de movimento do atleta. Isso é o ponto principal. Não só a segurança mecânica dele, mas a performance dele. Dentro disso, segundo o professor Frans, você tem dois caminhos, que é o da autoestabilidade e da autocapacidade. Você pode, depois dessa leitura, desse screening que você fez, você tentar aumentar a estabilidade desse atleta por meio da prática do movimento, para que ela gere uma melhor capacidade, e é isso que ele prega como uma alternativa viável. Ou você pode imediatamente tentar melhorar essa capacidade do atleta, para que daí exista uma melhora na estabilidade. Mas, segundo ele, é um jogo um pouco perigoso, porque se o teu atleta já tiver chegado no teto da capacidade dele, ele já estiver no pico dele, como é que você vai melhorar essa capacidade?
fazendo um treinamento supra máximo, por exemplo, se for de força e força explosiva, aí o que isso vai causar? Provavelmente uma lesão e a estabilidade dele vai para o vinagre. Então, se tivesse que escolher um dos dois caminhos, isso você só vai ter esse feeling depois que você tiver com o atleta por um dado tempo, é claro, senão você vai trabalhar um pouco com margem de acerto e erro, você vai tentar melhorar a estabilidade dele, para que essa melhora na estabilidade do movimento, que a gente está falando, é claro, dos attractors, dos tensions, de everything, você gere como consequência dessa melhora na estabilidade, um aumento na capacidade dele. E não aumento na capacidade, para daí tentar gerar estabilidade. Espero que tenha dado para entender, Carlos e pessoal. Foi isso que eu pude ler da resposta do professor Frans. And if I can add something. Sure, please. Yeah, it is very much depending on the situation, what kind of mix you make about of self-stability approach and capacity enhancing approach. And I've seen a number of occasions where I was involved in training where the people would push the self-stability very much and almost not do anything about capacity. And I would say, ooh, wouldn't that be that you have to do more capacity? And they were confident not to do it. And in the end, they were right? Because the self-stability was the key factor in getting the performance up. So they went further with the concepts that I would be doing intuitively. And after all, they were right with what they did. Ok, fair enough, thank you. Então, dentro dessa multitude de variáveis que compõem o treinamento físico de uma pessoa, não se resume, é claro, apenas a estabilidade e capacidade, mas como ele bem exemplificou, houve um número de situações onde ele se deparou com essa situação da variável da estabilidade sendo exigida demais do atleta, a ponto de ele não conseguir transferir para a capacidade de execução do movimento. Ou seja, a performance como um todo no final não foi aumentada porque o trabalho foi exagerado. Então, esse feeling que você vai ter que aplicar de saber o quanto dosar, em palavras bem diretas que o Carlos usou no final da pergunta dele, qual a dose do remédio? Você vai ter que sentir de atleta para atleta, de momento para momento, porque aí a gente entra em todas as variáveis de treinamento, do volume, de microciclo, de fase pré-evento, pré-competição ou não, durante a competição. É algo quase que diário, né, gente? Que você tem que estar sempre atento ao tanto que você vai fazer de um ou de outro para que o teu atleta possa apenas se beneficiar e não se prejudicar com o que você está aplicando. Ok? Thiago, leio a próxima ou a gente vai... sorry. Can I maybe add something? Sure. Yeah, so I think one of the most pronounced examples of that this is being reality, like that capacity still has a place, but focusing on stability is probably much more important, is the field of ACL rehabilitation. If you look at the re-injury rate, which is tremendously high, like it's 1 out of 4 re-ruptures his ACL, although being with very high level in capacity perspective. So they have very high strength levels, very high power levels, but still get a re-rupture, which means that the body is not stable enough to protect itself against a re-rupture. So that's why also we developed an ACL rehabilitation protocol and also a course, which is really focusing on this stability component rather than the capacity component. And as I said, it doesn't mean that we don't have any attention for capacity, strength level, those kind of things. But the main thing is the body wants to protect itself with stability. And then, so I think that's a really very clear example also in science that stability is probably more important than capacity. Ok, thank you, Tim. Então, o Tim acabou de usar como exemplo a questão do ligamento cruzado anterior, onde a taxa de lesão repetitiva, de ruptura repetitiva do ligamento cruzado anterior é de 1 para 4. Então, é uma taxa super alta, 25%, aonde, segundo a experiência deles, que já corre aí por mais de 40 anos no mercado, é que os atletas que geralmente têm uma segunda ruptura, uma terceira ruptura do ligamento cruzado anterior, eles estão com estruturas extremamente fortes,
extremamente rígidas, mas, mais uma vez, pouco estáveis. Por quê? Porque, com certeza, ou supõe-se que, segundo o que eles utilizam como ciência, como fundamento, é que o atleta rompeu o ligamento cruzado anterior, operou, foi para a reabilitação, treinou força, treinou a potência, treinou essa capacidade que a gente está buscando, que é essa condição que a gente busca enquanto capacidade, mas não correu no mesmo padrão, até mesmo um padrão superior à estabilidade. E na hora que ele precisou desse ligamento, numa situação instável, ele não teve resposta e veio uma nova ruptura, que é de uma taxa de 1 para 4 no mundo no mundo do esporte profissional. Ok? Thiago, posso ler agora a pode seguir. pergunta, a próxima pergunta? Então vamos lá. Okay, so let's get to the next written question. Master Rodrigo appreciates yes, Rodrigo. No, the Guarnieri. next one I have is from Bruno, right below Carlos. Thiago, that's the one I have. Ok. Yeah. So Bruno says, good afternoon. First of all, thanks for the masterclass. From which age will be recommended the implementation of complex systems training? Is it a kind of training that will be recommended to children and teenagers, for example? Most definitely. The system wants to develop itself along its own agenda, its own lines, and this way with training variability and touching upon endpoints, and also things like constrained approach with a very important influence of the environment on how the body self-organizes, is something that children by nature, if you leave them alone, do themselves, and is also the best way in order to develop a movement catalog that you can apply in all kinds of situations. Ok? Então, o professor Frans diz que absolutamente é super recomendado para crianças e adolescentes, claro, dentro do universo do que essa pessoa pratica, dentro do esporte que ela está buscando, mas que se você deixar que simplesmente o ambiente ou a natureza proporcionem essa adaptação que o corpo vai sofrer pelas exigências do esporte em si, o catálogo de movimentos e de capacidades vai ser muito menor do que se ela for direcionada e se ela for variada muito mais por meio da aplicação de uma das metodologias, como é a que o FBS implementa, ok? Posso ir para a próxima, Thiago? Que na minha lista aqui é alguém que assina como metodologia. Maybe I can add Yes, also yes, Teun, please. a little part. So, like what Frans said is like the ideal situation, but if you look at the training, like the practical application of this, is that due to a couple of factors, is that children don't do that anymore, or way less, like using those computers, game consoles, but also when they come into training centers, the idea of early specialization, or you have to train as much hours as possible in the sports you're practicing. You see that this is not often the case with talent programs. And as an example, what we tend to do as much as possible within the talent and youth programs is to include sometimes every week, but definitely in off seasons, a lot of training stimuli, like training sessions where they have to practice different sports, but that are similar in that they train the same attractors. So we can expect some transfers between those sports. So it's not just letting them do anything, it's just with the guided training sessions where they train those attractors in different types of settings, different types of sports, and different environments, etc. Ok, thank you. Então, ainda sobre a questão da idade, o Teun usou como exemplo o que eles aplicam na Holanda, onde muitas vezes as crianças que fora do período de treino ali, na escolinha ou no clube onde elas estão, a única coisa que elas usam com o corpo é o celular e joysticks e coisas que são ligadas à tecnologia hoje em dia. Eles estimulam muito que, principalmente nos períodos fora de temporada, fora de competição, a criança pratique algum outro esporte que seja não só mecanicamente, mas relacionado ao esporte original dela, para que os mesmos attractors, para que os mesmos trilhos, para que os mesmos
canais de movimento sejam estimulados, ainda que de maneira similar, e a memória fique dentro daquilo e ainda o leque de opções de movimento do corpo seja aumentado na criança por meio dessas disciplinas auxiliares, por assim dizer. Mas a recomendação é que sim, para criança e adolescente seja implementado o FBS. Ok? Posso ir para o próximo, Thiago? Sim. Ok? Lê primeiro só a pergunta em português, André, por favor. Ah, verdade, desculpa, esqueci. Então vamos lá, a próxima é do Felipe. Boa tarde, Frans e Teun. A questão é, ele já está lendo em inglês aqui, mas eu vou traduzir. Se você recomenda iniciar esse approach, esse método durante as idades iniciais, que eu acho que já foi respondida, e em qual idade você recomendaria introduzir o FBS para esses atletas? Já que nós realmente sabemos que a maioria dos atletas profissionais tem uma falta em termos de coordenação. Obrigado. So the next question is by coincidence just a complement of the previous one. He first asks if you recommend the FBS to children and infants. Of course, when you do teenagers, but at what age, if there isn't a specific age that you would recommend children to start using FBS, since we know that many professional athletes lack coordination skills, which is provided by your methodology, of course. Yeah, well, that is actually a little bit a question whether there is a age in which you're sensitive to learning these things and to acquire these things, and it becomes more apparent that there is no such a sensitive age. So children are always sensitive to picking up coordination and self-stability and so on. Whether you have to do that in a setting in a gym or whatever, or you can do it just playing on the field, that is there's no rules for that. But I would recommend to do it as much in a natural context as possible, and only if in that natural context you cannot find the self-organization anymore, go into the gym. As an example, if you play football, right, then the big problem is to control the ball. And if you have to control the ball, then that's the biggest problem you have to handle. And what you see with young football players in academies is that therefore they neglect almost, or it's neglected to control their body properly, right? So then you say, okay, we take that big problem away from handling a ball, and we start doing exercises in other settings, being it with very simple ball control, or even going into the gym, where the control of the body and how you control your attractors and so on get a chance to be the most important thing, and therefore the one you learn much faster than when you're in that extreme complex situation. But with children, you start in the complex, contextual, sensible situation, and you only take them out if in that situation it doesn't work. Ok, thank you. Então, gente, o que o Frans explicou foi o seguinte, que obviamente você vai ter que levar em consideração algumas particularidades, como por exemplo, particularidade do esporte, com que idade que a criança iniciou a prática daquele esporte. A partir de que ela tenha iniciado alguma atividade física específica, você vai fazer o quê? Você vai usar o que você vai aprender no nível 2 do curso, que é analisar o movimento. Se essa criança tiver, ou se você tiver identificado dentro daquela criança alguma possibilidade de melhora de alguma aquisição motora, aí você vai implementar, não necessariamente no ambiente de prática dela, como daí ele explicou melhor, um campo de futebol. Vamos dizer que a criança ela tem um pobre domínio da bola, mas o domínio da bola dela é dificultado porque ela não tem controle do próprio corpo. E você identificou isso, que o problema não é a bola, é o corpo. Então, você vai utilizar, seja no campo, seja na quadra, seja numa academia, num ginásio, num outro ambiente, exercícios que venham a fazer com que ela tenha uma melhora no próprio controle motor do corpo, para que isso seja transferido no domínio de bola. E isso pode, é claro, variar de idade para idade. Não existe 4, 7 anos, ele não prega nada disso, mas sim, a partir do momento que a criança esteja desenvolvendo alguma atividade física constante em um esporte específico, você faça as análises que são relacionadas àquele gesto motor e venha aplicar, se necessário, dadas as condições de uma idade que seja
que possa receber aquilo que você está aplicando, é claro, você não vai colocar treino muito intenso para uma criança muito pequena, aí você começa a aplicar essa metodologia que o FBS propõe também, ok? Tiago, mão ou texto? Próximo, então vamos lá. Não temos mão, pode seguir os textos. Então vamos lá. O próximo é do Ricardo. Gostaria de saber se eles utilizam outras métricas de controle de treinamento, além da análise do movimento em si, como controle de fadiga, deixa eu só aqui, de fadiga na própria série, acredito que seja como fazendo como Velocity Based Training. Volume de treinamento, sei que a base de exercícios estão nos atratores, intensidade, etc. Okay, so the next one is from Ricardo. He would like to know if there are other metrics of training control that can be applied, such a part of movement analysis only, such as fatigue control, as it is doing on velocity-based training, as load or training volume, such as in exercises that are using with the attractors, or intensity, or anyway, any other kind of training control metrics are part of analysis, movement analysis, please. I worked a lot with explosive athletes, and within the training in the gym with explosive athletes, a very important factor is neuromuscular fatigue. And with neuromuscular fatigue, you can find very simple rules in how to apply it. For instance, any exercise that is really having a good neuromuscular demand, after 5 or 6 reps, you fall off the cliff. You have to stop. Right? You recover very quickly, and then you can do a number of sets in a session, and that typically is around 12. So that would be a kind of a rule of thumb that we use for making sure you don't have too much volume, you have high intensity, also because a lot of the exercise that we do have a kind of a reflex enhancing component in it. So that's a way that we build in these kind of metrics in the system. We don't do velocity-based training because I think velocity-based training is too much isolated in just one component of science. If you transpone it to another component of science, like motor control, it completely is not addressing that. So I would always look at a metric from the point of view in how many different fields of science is it relevant. If that's only one for a complex movement system like football or whatever kind of sports you do that's complex, I would never use that as a guideline. Preferably those that are applicable or have their say in multiple fields of science. Ok, thank you. Então, gente, o que ele quer dizer é que o que ele respondeu à questão do Ricardo é que, dependendo do esporte que você estiver praticando, você vai se utilizar de ferramentas diferentes para fazer as análises, ou seja, que não é só a análise do controle do movimento em si que eles utilizam, e ele usou como exemplo, iniciando a resposta, que ele trabalha com muitos atletas de explosão. Então, nos atletas de explosão, é claro, esportes, em gestos de explosão, a fadiga neuromuscular ela é muito grande, porque em 5 ou 6 repetições você já foi para o vinagre. Então, você tem que usar medidas de análise que não sejam apenas do movimento, mas sim também do gesto motor, para que você possa dosar a quantidade de séries de repetições que você vai aplicar dentro desse ambiente de esporte do atleta, onde, por exemplo, no futebol é uma realidade totalmente diferente, porque não são 5 ou 6 repetições apenas, mas muitas vezes dezenas de passos que o atleta tem que dar em alta intensidade, então você não tem como dosar ou como você aplicar a mesma dose de treinamento para um atleta que tem uma utilização, uma solicitação diferente do corpo, e que evidentemente, se você se utilizar de um número maior de ferramentas que são propostas como controle de carga, você vai ter melhores leituras no todo. E isso faz com que, na opinião dele, o Velocity-Based Training para certos esportes não seja aplicável, porque você mede apenas a variável velocidade e não outras variáveis que também devem ser pesadas na hora de você construir um programa de treinamento para um atleta que você esteja orientando. Ok? If I can add something. Sure, please.
So if you look at this integrated approach, then what we eventually have is a toolbox full of simple rules, right? So the idea that all these different fields interact with each other, for instance, in Europe, in track and field, in athletics, has led to the idea that with all the technical athletes, the explosive athletes, you should never be further away from competition than 2 weeks. So you train in such a way that if you stop within 2 weeks, you can have a very good performance in competition. That's a simple rule as a result of this understanding of how all these things interact with each other. So no more big preparation phases where you get completely fatigued and you need 6 weeks to recover. No, it has changed in a way that you always integrate everything and that your train was in front of you and actually you're 2 weeks away from competition all the time. Ok, very good, thank you. Então, o professor Frans aqui, ele dá como exemplo complementar ao que ele acabou de explicar, a mudança que se tem na estratégia de utilização do treinamento, inclusive na implementação dos campeonatos que acontecem em continentes como na Europa, onde até anos atrás você tinha, entre um campeonato e outro, 6 ou mais semanas de descanso, de intervalo, de recuperação, para que você viesse para participar do próximo torneio. E que hoje em dia, em muitas modalidades, em muitos esportes, você tem uma janela de 2 semanas entre um campeonato e outro. Então, toda a estruturação do treinamento tem que ser diferente, todo o olhar, toda a análise, toda a aplicação tem que ser diferente também, porque você não vai ter tanto tempo assim de descansar, não porque eles diminuíram o calendário por algum motivo, mas porque o corpo está pronto para daqui a 2 semanas realizar, ou seja qual for a tarefa que ele for dada. Ok? Maybe it's interesting to elaborate a little bit or make it a bit more specific what Frans was saying on, for instance, velocity-based training, because we got that question almost in any course. And just to make it clear why we think it's more just a small element of the whole package what you need in motor control is, for instance, in the performance limiting factor in velocity-based training is really how fast you can contract a muscle with the amount of force combined. And that's, you get those profiles, obviously. But that's only a very small component of what is actually the performance limiting factor in sport situations in which, for instance, you need to be able to overcome muscle slack by good timing of co-contractions and the right doses or the amount of co-contractions. But also at the end of acceleration, you need to decelerate the movement pattern again. And that's and there are many more, or a couple of more aspects of coordination that determine the overall limitation on performance. And if you look at a simple squat jump and measuring velocity-based training, that's a very simplistic reality compare what's going on in the field. So therefore, there's no overlap, it's different, and therefore we don't do those kind of things. Ok. E o Teun, ele simplesmente acrescentou a resposta do professor Frans, as leituras que você faz no trabalho baseado em velocidade, no Velocity Based Training, onde você tem a leitura por meio de gráficos de ondas, a produção de força que foi obtida durante aquele teste, mas que você tem que levar em consideração outros fatores como a co-contração muscular, como o muscle slack e ainda uma desaceleração que eventualmente vai ser exigida desse atleta se ele não estiver fazendo um esporte simplesmente de explosão como uma corrida de 100 metros rasos. Então, são ferramentas que muitas vezes, em alguns casos, elas são incompletas para a leitura de todos os dados que você precisa obter para gerar uma análise global e uma aplicação igualmente global de ferramentas que venham a melhorar a performance, a estabilidade, a segurança do teu atleta, não só para desempenhar melhor o esporte dele, mas também para prevenir lesões. Ok? André, Posso ir para a próxima, Thiago? Yes. acho que tem uma pergunta que você pulou aqui do pessoal. Eu vou ler a pergunta, você pergunta em inglês, tá? Claro, por favor. No treinamento estrutural isométrico, eles fazem diferenciação do PIMA, do HMA, né? Se sim, como que eles estruturam isso no treinamento? Justo, tá aqui, acabei de achar, estava em cima da pergunta do Felipe, desculpe, pulei essa. So the question is, on the isometric structural training,
they differentiate PIMAE and IJMAE. How do they structure that on trainment doing so? I didn't get the question. To be quite frank with you, I'm not familiar with the method with the terminology itself as well, but I'm just going to try to say it again. On the isometric structural training, they do differentiate PIMIA and MI, excuse me. What's that? PIMI, I'm sorry, it was completely misspelling, I'm sorry. PIMI and HIMI. I'm sorry, my get is a bit busy now. So how do they structure that on training? If you now could understand my misspelling, thank you. I've never heard of these. Can you maybe define PIMA and HIMA? Yes, that was just about to go into ask Thiago. Thiago, qual que é a leitura de PIMA e IMA? Aqui, o pessoal colocou aqui embaixo aqui, na verdade significa Holding Isometric Muscle Action. E PEMA, Pushing Isometric Muscle Action. So it's about isometric muscle action, either holding or pushing. It's a kind of methodology that I'm not pushing familiar with. and holding, Isometric muscle action, apparently. It is a bit unfamiliar to me too. I don't know whether this answers the question. For us, the isometric quality of muscles is very much a function of elasticity. So the idea is that if muscles work elastically, either transferring elastic energy through the system or recoiling elastic energy back to the ground, they have to do it with the muscle fibers staying close to isometric conditions, right? And in co-contractions on the ascending limb towards the optimum length. So what that means is that if we do isometric training, we do that as a precursor for elasticity. In other words, you do pure recruitment, and it doesn't matter really how you do it. Also, you're not very, let's say, strict about it. But then the real interesting thing is how you build that into that function of elasticity. Frans, the question was the difference between PIMA and HIMA is with PIMA, you stop the concentric action, and with HIMA, you stop the eccentric muscle action. Okay. I would not let's say, then you have to look at how that then transfers to complex situations and complex movement patterns, right? I don't think there is much relevance in it, because in contextual self-organized movement patterns, this is not really a very important thing, because it works much more from pre-tension and then bracing. I don't see many movement patterns, maybe Teun can elaborate on it, where you're go concentric and then isometric, or eccentric and then isometric. Teun, can you add to something to this? Então, pessoal, veja, a pergunta em si não foi muito bem estruturada por mim, eu peço perdão por isso na leitura dela, mas depois que a gente conseguiu discutir a nomenclatura, o que o professor Frans e o Teun disseram é que a relevância da contração isométrica para elástica dentro dos movimentos complexos que eles aplicam não é tão grande a ponto de ser utilizada, e que se eles tiverem que trabalhar, por exemplo, um trabalho isométrico, vai ser num momento inicial ou em momento em que você vai gerar algum tipo de aquecimento, algum tipo de preparo, melhor dizendo, para as ações que você vai executar durante aquele treino ou durante aquela atividade que você está propondo. Eu não tenho certeza se essa resposta foi exatamente a que a pessoa que escreveu estava esperando, mas foi isso que a gente conseguiu obter deles nesse momento. Okay? Yeah, maybe I can add a little thing. If you look at like high intensity movement patterns, you often see that there's either an external force acting on the body. So there's a tendency for the body to have an eccentric moment, and you have to resist that.
it could be maybe in some situations that you're coming into kind of a concentric action and bang, you have to brace it. So, but I think most situations, like in hamstring, in running, the lower leg is traveling out. So there's an eccentric moment and you have to brace it. But as Frans said, the most important thing is that you're able to have co-contraction and timing right, so you can brace at the right time. Ok. E o que o Teun acrescentou aqui é exatamente isso, essa tentativa de fazer uma leitura em momentos em que esse tipo de situação vai acontecer, como, por exemplo, na corrida, onde você sai do momento de co-contração inicial, potencial da força, para daí aterrissar no solo com a mesma passada e gerar esse impacto que a força de reação do solo está promovendo para você. Então, é uma questão muito peculiar de você entender em que momento que isso acontece, em qual esporte que você está analisando, para daí sim tentar fazer algum tipo de intervenção que venha a ser benéfica nesse contexto. Tá? And if I can add maybe a little bit. Yes, sure, please. Yeah, I've been involved in quite a discussion on hamstrings and how they work in running and how you should train them. We made a point of the fact that actually nobody has measured yet how hamstrings really work in running, whether there is an eccentric action or an isometric action, because most of the elongating of the muscles is just taking up slack. But that discussion is still open, and I'm quite convinced, and there's also a lot of animal studies that support this, that they try to work under isometric conditions because the hamstring wants to work elastically. But since that, let's say that discussion is not finalized yet, it doesn't make much sense to be very precise in training on whether you stop from eccentric action or concentric action, or you just isolate the isometric contraction. I think it's still too unclear, or at least not proven by science, which modality is real. Ok. E aí o professor Frans também traz a questão da função do posterior do coxa na corrida, que é uma questão ainda aberta no mundo da ciência, onde não houve uma conclusão sobre qual a função mecânica exata dele em termos de ou contratibilidade, em momento de contração isométrica, dinâmica, estática. Então existem inclusive muitos estudos animais que proporcionam diferentes resultados, porque é claro, no ser humano você fazer uma biópsia de um atleta correndo, enfim, é uma situação totalmente diferente. Então não existe ainda vamos dizer assim, uma congruência uma convergência de ideias que faça um entendimento único na relação da função do posterior de coxa do isquiotibial na corrida, e ele está usando isso como exemplo exatamente para dizer que, dependendo do esporte que você está usando, você tem que saber quando aplicar uma metodologia que vai privilegiar uma dada ação muscular. E no esporte dinâmico como da corrida, isso está acontecendo de maneira alternada o tempo todo. André, eu acho que só mais uma pergunta, né? Então, a última pergunta é porque a gente tem um tempo aqui com o Frans. Então, peço até desculpa para você se a gente tiver mais perguntas. Eu prometo, inclusive, passar essas perguntas para o Tom e para o Frans depois, tá? Mas a gente vai ler mais uma para poder liberar ele e a gente encerrar a mentoria de hoje. Okay, so we just have one final question, because we know that we're already well over time, and then all the remaining questions will be forwarded to you, and then if you could answer directly to Thiago, he'll pass it on to the participants. So the last one is from Renan. He congratulates you, of course, for the event, and he says that he works with aquatic sports, specifically water polo. And in your experience, how do you see the exercise transfer from the ground to the water environment? Is that positive? That's a very difficult one. I think it's one of the most difficult transfers that you can imagine, almost. If you work in water polo, obviously the throwing is very important. We just finished a chapter on how the core works in throwing. So, for instance, how much lateral side bending is needed in order to get the muscles into the optimum state for throwing, what the pelvis should do, what position that should do, but that's all pitching on the field. But underneath that, there is this attractor state of when the core muscles
work best in transferring energy up the chain. So that would be something that would be relevant for what you do on the dry, for what you do in the water. But with other modalities like how you in swimming and actions and things like that, I would say that the transfer is really difficult, because the context in which you move is absolutely crucial. Ok, então o que o professor Frans tem como resposta é que é uma pergunta bastante difícil de se responder. Ele usou como exemplo esse livro agora que ele está escrevendo, no throwing, que é no arremesso do beisebol, quando o corpo está praticamente numa posição horizontal após o arremesso, as análises motoras que eles estão tentando fazer dos músculos do core nessas circunstâncias já são complicadas, e que para você fazer uma transferência do que você faz fora d'água para um ambiente aquático é uma condição extremamente difícil de se estabelecer, porque o corpo está exatamente sobre uma pressão hidrostática muito diferente dentro da água quando ele está no solo, quando ele está fora dela. Então é bastante difícil de debater essa questão, segundo ele. Yeah, then maybe I can relate it to the level 2 course, because this is exactly what one of the things we do in level 2 course. It's related to specificity, obviously, and you should be able to analyze how many layers of specificity are similar to the exercise and goal movement, and then you can also reason how many transfer you can expect. So if the sensory information is so important in the goal movement, then you can expect then the transfer of training on land would be very difficult, because the sensory information is completely different. But there are maybe some parts of the action that have less sensory information specific to the environment, and then maybe you can train those components on land. So that's how you can approach the different things, different aspects of a movement pattern. Ok. And that's what we cover in level 2 course as well. So you should be able to analyze it for yourself. Ok, thank you. E o Teun acrescenta que, principalmente para quem for fazer o nível 2 do curso deles, existe essa análise do movimento, inclusive do movimento aquático que existe nos esportes que lá acontecem, e que se você conseguir fazer uma boa transferência da tua análise do movimento para aplicação prática, mesmo que fora d'água, isso pode gerar uma resposta bastante positiva na qualidade do movimento que depois você vai retornar a fazer numa piscina ou num ambiente de mar aberto, se assim for o esporte que você pratica. Essa mais uma vez, ele reforça essa questão de você ter a capacidade de analisar o que está acontecendo no momento, no esporte, seja ele fora ou dentro da água, no ar, talvez, e aí você tentar trazer para a prática de exercícios que mimetizem da maneira mais próxima possível aquilo que acontece na realidade do teu gesto esportivo. Sim. Ok, Thiago? Então acho que só para pedir, na verdade, as considerações finais aí tanto do Tom quanto do Frans, né? Falar um pouquinho das turmas que vêm em abril, né? Então pedir para o Tom para falar um pouquinho sobre isso, que a gente vai agora com as datas, e pedir, na verdade, para vocês, né, ativarem a câmera, que a gente quer fazer uma foto oficial aí desse momento único aqui com o Frans Bosch, primeira vez que o Frans Bosch nos brinda com essa mentoria, uma mentoria fantástica, né? 100% gratuita para vocês. Então, são esses momentos aí que a gente quer eternizar sempre, e ter essa possibilidade de estar sempre buscando os autores, os caras que hoje já têm bastante resultado dentro da sua área de atuação, e proporcionar isso a vocês para que vocês também tenham esse mesmo contato, né? Contato direto, beber direto da fonte. Então, se vocês puderem, ativem a câmera de vocês. Enquanto isso, o André vai pedir aí tanto para o Tom quanto para o Frans para fazer as considerações finais. What Thiago has just requested, as you can notice, is that everybody open up their cam so we can take a big picture to be published later on. And in the meanwhile, he asks you kindly to give your final thoughts regarding the experience that you have and what you're looking forward to the course that is coming out next April here in Brazil, Teun and Professor Frans. Thank you. I think that would be a question for Teun, what he's expecting there, because he's traveling to Brazil. Yeah.
Well, first of all, on the personal side of things, I really love to go back to Brazil. The last 2 years were fantastic. I really like the people in Brazil, how I'm invited there, and so that's always looking forward to that. And regarding the course, I really hope that we get many people from the first 2 levels, because I think we can really upskill and go really to a deeper level of our system. Yeah, so I really hope I'll meet as much people there from this seminar. And yeah, thank you for this meeting. Então, o Teun agradece, claro, a presença de todos. Ele diz que ele está bastante animado, bastante ansioso para vir para o Brasil agora em abril, não apenas para possivelmente reencontrar no nível 2 aquelas pessoas que já fizeram o curso nível 1, mas também para encontrar novamente agora de maneira presencial os interessados que hoje estão aqui, que pretendem fazer o primeiro estágio do curso, para que vocês possam ter na prática um pouco do que foi discutido nesse seminário e foi apresentado por eles. E reforçando também, André, que para essa próxima turma agora de abril, né, que vai acontecer 12 a 14 o nível 1 e de 19 a 21 o nível 2, vai ser uma imersão, praticamente um atrás do outro. A nossa dificuldade, na verdade, principalmente da parte do Brasil especificamente, era encontrar, primeiro, trazer essa grande metodologia para o Brasil e, segundo, com um valor que a gente conseguisse ter mais pessoas envolvidas, e foi isso que eles entenderam. E para essa turma em especial, né, estão falando dessa turma agora de abril, tanto o Frans Bosch quanto o Tom, eles concederam um desconto de R$ 2.200 para que vocês possam lotar essa turma de abril, estarem juntos, fazer o nível 2 e a gente ter a maior turma de FBS aí das que a gente já teve aqui no Brasil. Então, imagina, era um curso que custava R$ 6.537 e ele vai custar R$ 4.397, R$ 2.200 de desconto, sendo que lá fora, aí na Europa, esse curso custa mais de 3.000 euros, né, para fazer tanto o nível 1 quanto o nível 2. Então, a gente está fazendo isso com um valor muito, muito abaixo, e é uma grande oportunidade de vocês fazerem o curso em português, que é o mais importante, né, com a tradução simultânea desse curso. E, enfim, na verdade, depois a gente vai mandar isso lá no grupo para mostrar para vocês. Mas, de novo, André, gostaria de agradecer demais a presença de todos vocês. Agradecer demais, pessoal, ao André, que ele tem um poder de síntese, de tradução absurda, porque está fazendo essa tradução direta para vocês numa sequência de palavras, assim, até de tempo, né, André? A gente fala, eu falo, você traduz, eu falo, você traduz, mas no seu caso, você consegue ter uma resposta completa e sintetizar da melhor forma possível. Então, obrigado mais uma vez aqui. Espero estar com você lá em abril, né, para a gente fazer essa tradução para o curso presencial. E é isso, pessoal. Agradecer demais a vocês. Faz um joinha aí que gostou. Eu vou mandar essa foto lá no grupo, né, que está lá do grupo do FBS, lá da parte de vendas. Eu queria que vocês fizessem uma postagem no Instagram, marcassem a Move Education e dissessem, na verdade, o que vocês sentiram, na verdade, tendo essa oportunidade de falar aqui com o Frans, e a gente quer replicar isso para vocês e que mais pessoas possam também ter essa mesma sensação que vocês tiveram hoje aqui, tá bom? Então, vou tirar uma foto oficial, todo mundo aí faz uma cara bacana. Ready for the picture, gentlemen. Todo mundo feliz aí. Show de bola, pessoal. Obrigado demais. A gente encerra por aqui. Tom, abraço. Professor Frans, thanks very much appreciated. We look forward to seeing you in April, Tom. Thank you very much. Have a nice day. Tchau, tchau. Cheers.